Good morning, my dear students. A warm welcome for today's management accounting session. In today's session, we will be continuing with the common size income statement problem. So when it comes with the common size income statement problem, I think people are finding it easy. So not difficult because everything is as the same. We go for calculating the change in percentages for each year, keeping the sales as the base. In yesterday's class, we discussed with three problems. Let us continue with the other problems. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಯರ್ಗೂ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ಗೂ ಏನೇ ಬಂದಿದ್ರೇನೋ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಆ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಈಚ್ ಇಯರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಈಚ್ ಇಯರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಇಯರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 100% ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಚ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. Now let us check into the problem. Okay, next problem. Yesterday we solved with 3 problems, right? So totally we have done with 5 problems. First day we did 2 problems, yesterday we did 3 problems. And so totally 5 problems on common size income statement we have done. Now let us continue with the other problem. See, here is the question. First, as I told you, I want you all to analyze the problem. Okay. So when you go with the information, 2 years information has been given, 16 and 17. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈ ತರ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 17 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ 16. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ 16 ಹಾಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ 17 ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಗ್ರಾಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 18,15,000 ಮೈನಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇವ್ ಗಿವನ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹಾಗೆ ತಗೋಣ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 1 ಇಯರ್ ಇಂದ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. 2016 ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 7 lakhs, 2017 ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 8 lakhs. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೌ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಡಿಡಕ್ಟ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 items has to be deducted. ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಚೆಕ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸಿ ಗ್ರಾಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ 16 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 7,25,000. ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಟ್ 7,25,000. ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಸ್ ದಿ ಬೇಸ್ 100% ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ ಗ್ರಾಸ್ ಸೇಲ್ಸ್. 2017 ಅಲ್ಲಿ 8,15,000. ಆ 8,15,000 2017 ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ 100% ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಗ್ರಾಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 2016 ಅಲ್ಲಿ 25%. ದಟ್ ಇಸ್ 25,000 divided by 7,25,000 into 100, you will be getting 3.45%. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ 17 15,000, then 1.84%. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈನ್. ಹಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗಿಂತ ಈ ಸರಿ ಇವತ್ತಾಗ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದೆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್. ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಗೆ ನಾವು 50% ಮಾತ್ರ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವರು ನಾವು ರಿಟರ್ನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2016 ಅಲ್ಲಿ 3% ಇದೆ, ಈ ಸರಿ 1%. ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈನ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, 7,16,000 ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 96.55% ಗುಡ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಬಟ್ 16 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 18ಗೆ
17 ಗೆ 2017 ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ 8 lakh ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 2%. ಸೊ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನೋ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ 2% ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ದಿರ ಪಾಸಿಟಿವ್ 2% ಆದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡಿ. ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 1200, 6.16%. ಈ ಸರಿ 17 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 8000 ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ, 0.099. ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 0.99 ಇನ್ಕಮ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈನ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2016ಗೆ ಈ ಸರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು 0% ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 96% ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಈ ಸರಿ 99% ಇದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಈ ಸಾರಿನೂ ಇನ್ಕಮ್ 3% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈನ್. Now what you do, you go for deducting all the expenses over here. Cost of material consumed ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5,95,000 for 2016. Record that 5,95,000 divided by 7,25,000 into 100, you will be getting 82.07%. ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು 82%, ಈ ಸಾರಿ ಎಷ್ಟು 2017 ಅಲ್ಲಿ 75%. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. So they have taken some measures in order to control the expenses. It's a good sign. Employee benefit last time ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1.7, 1.53. Because employee expenses ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಇಶ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕಡಿಮೆ, ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಜಾಸ್ತಿನೂ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದೇ ಇತ್ತು, 2017 ಅಲ್ಲೂ 2.4% ಇದೆ. ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 3.7% ಇತ್ತು, ಈ ಸರಿ 2.94%. So the other expenses also has come down. So here you can say the management has taken a very good decision in order to control the expenses compare with the 2016. ಈ ತರ ಒಂದು ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 6,32,000, ದಿಸ್ ಟೈಮ್ 6,53,000. even though it is increased, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಈ ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೇನು ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 7,25,000 ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈ ಸರಿ 8,15,000 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಈ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. In 2016, you got profit of 9%. In 2017, you got the profit of 18%. 9% it is 18, 100% increase agide. So it's a good sign. The organization has been increasing his profits when compared to the 2016 to 2017. So the organization is doing better and is improving when it comes with the performance check of a Sannyasi Limited. So in this you can see here the overall profitability and efficiency of the concern is improved from 2016 to 2017. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ us check the next problem. So the next question is, prepare a common size income statement of Sahana Limited for 3 consecutive years. So here the information is given for 3 years, that is 11, 12, 12, 13 and 13, 14. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ and net profit. So totally they have given here all the information. These are the expenses, and again the other side if you check out sales they have given. Under sales they have given both cash sales as well as the credit sales. So total sales is 18, 22, 26. And closing stock is also is been given. So ಇಲ್ಲಿ expenses ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, administrative expenses, selling expenses, debenture interest, depreciation. ಈ 4 ಐಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ 4 ಐಟಮ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 73,500, 96 and 56. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. 1 minute. So here profit
ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು 73,569 ಮತ್ತೆ 56,500 ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆಸ್ ಸೂನ್ as you go for analyzing the problem, immediately one thing should strike to your mind, that is here they have given opening stock, purchases and closing stock. When all this information is being given, we need to find out something, that is cost of goods sold. We need to find. They have not given the direct information but indirect information is being given. So how do we calculate cost of goods sold? I think long back I have told you all the formula, that is opening stock plus purchases plus any other direct expenses if it is being given. So in this problem it is not given. The formula is opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock. You will be getting cost of goods sold. In this problem you have opening stock given, purchases given, but there is no direct expenses, and then closing stock is been given. So first you need to make a working note and you have to find out with the cost of goods sold. Now let us check what here. See, I have done the calculation part over here. See here, working note, calculation of cost of goods sold for 11, 12, 12, 13, 13, 14. On tabular formal ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ easy ಆಗುತ್ತೆ. Opening stock ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 1,30,000, 1,50,000, 1,80,000. So record all that and add all the purchases given for all the 3 years. That is 1370, 17,2 and 2032. If you add that, for that you need to go for deducting the closing stock. Closing stock ಎಷ್ಟಿದೆ 1,50,000, 1,80,000, 2,10,000. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಹೇಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ, ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ಹೌ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ ಗ್ರಾಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 11, 12 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 73,500. 12, 13 how much you have 69. 13, 14 how much 56,500. Somewhere the net profit compare with all the 3 years, year by year the profit is declining. The profit is coming down. The chart has been going down, negative impact. So year by year the profit of an organization of Sahana Limited is declining, is decreasing. That means the organization is not doing well. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಈ ಇಯರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿನಃ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆ ತರ ನೀವು ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒಂದ್ 2-3 ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ I know very well you people can do this particular problem. Like each year calculate ಮಾಡಿ percentage ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. So I am trying to make easy for you all to interpret the problem. So here also if you check, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು I just concentrated, I told you all on the profit. One interpretation there you can highlight the point. And the cost of goods sold ನೋಡಿ. Year by year the cost of goods sold is increasing. 11, 12 ಅಲ್ಲಿ 13,50,000, 12, 13, 16 lakh 72,000, 13, 14, 20 lakh 2,000. That means year by year even the cost of goods sold is been increased. They have not taken, because I have told you all before only, whenever the sales is been happening, the sales should increase. The cost of goods sold, whatever the cost, every time we should take some initiative in order to reduce our cost. Then only we can get good profit there. But in this case, what happened with Sahana Limited, year by year, the cost of goods sold also is been increasing. Somewhere they are not taking any initiative on the overheads. So like this, you can give the interpretation. Now you got the cost of goods sold. Now let us go for preparing the common size income statement. When it comes to the common size income statement, see here, first you have taken the sales, less cost of goods sold, less operating expenses with all the 3 expenses and debenture interest. At last profit you got, tax also you have deducted, profit after tax you are getting so much. Now, I think this I am not going to highlight because you people are aware of all these things. Each year you will take sales as the base. So in first case, if you check out 13,500 divided by 18 lakhs into 100, you will be getting 75%. Now I'll just go for analyzing it because everything you people are aware of it. Gross profit, in this you go for deducting all your expenses and then non-operating expenses and operating expenses. Everything is been deducted. You are getting profit before taxes 1,47,000. In that tax, when you reduce, you go for getting 73,500.
Now, check out the sales. What is happening with the sales is increasing 18 lakhs in 11-12. Next year it is 22 lakhs and next year it is 26 lakhs. Good sign. Sales are increasing, and I've told you many times, only keeping the sales information, you cannot go for coming to a conclusion that they are doing good. ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಏನ್ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಇದೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ 75, next 76, next 77. Somewhere the cost of goods sold is been increasing day by day. Getting my point, which is not a good sign. And ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲ ಆ ಇಯರ್ 100% ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ 75, 76, 77. Increasing every year, it is increasing. So this will affect on the profit. When you check out here, gross profit 25, 24, 23. When this is increasing by 1%, automatically even the gross profit will come down. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು, I think in theory subject also you would have studied, as the cost is increasing, the profits comes down, because you cannot go for increasing more price for the product there. So automatically we should go for always reducing the cost. This is the best example to understand that. As the cost of goods sold is increasing, the gross profit is been declining year by year. This is again one interpretation. Now, next, concentrate on the operating expenses. Operating expenses also is been increasing. See, last time 11, 12, 15%, next 16%, next 17%. The organization has not taken any initiative when it comes for the operating expenses. Adu operating expenses, they have concentrated more on the selling expenses. Selling expenses also is increasing. Depreciation is also increasing. So here always they have to go for reducing the expenses. Okay. So ಇಲ್ಲಿ alignment to line correct ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅರ್ಥ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. One second, otherwise I'll just go for adjusting it. And now it's correct. See, administrative expenses also is increasing. As all the expenses is increasing, the organization have not taken any measures in order to control the expenses ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next, profit ನೋಡಿ. Profit nodi. Last time, like first 11, 12, you have 8%. Next, it has come down with 6%. Next, it has come down to 4%. Sales increase ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, then the organization is really good. Because when there is increase in the sale, when they control the cost, the expenses, they control the operating expenses and non-operating expenses, then when they are getting a very good non-operating income, then the organization is doing well. But in this case, you can check, even though the sale has been increasing, the gross profit and the profit before tax has been declining year by year. So even after tax also, for 11, 12, 4% to 3% to 2%. So every year profit kadime ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ the organization is not doing well. In spite of increasing the sales, keeping the sales as the base, we can come to a conclusion that the organization is not performing better. The organization has to take some initiative in order to control the expenses. See here, you can check out with the interpretation. The gross profit of the concern is gradually declining from 12 to 14 because of increase in the cost of goods sold. And again, operating profit is declining because of increase in operating expenses. Getting my point? Operating profit ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ₹3 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ₹2.5, ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಕ್ಕೋದೇ ₹50 ಸಾಲ. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ 0.5. ಓಕೆ, and then the net profit of the concern is declined because of increase in the expenses. So the overall profitability and efficiency of the concern is declined from 12 to 14 gradually. So the management has to take measures to improve the efficiency and profitability of the concern. This is how you have to go for giving the interpretation. Next problem, 8th problem when you check out. So here, this is also same. I'll just go for highlighting. I think y'all can go for solving it and you can go for doing the interpretation on your own. I want everyone to do it. Many people are not watching the videos. You people will face it. Next, coming here, the debit side, if you check, opening stock, purchases, wages, salaries, rent and rates, depreciation, selling expenses, discount allowed to loss on sale of plant,
and to interest paid. All the expenses has been given over here. And again on the credit side, if you check sales, closing stock, income from investment, dividend received. I hope you all can see the question, because I want the question and answer to be together so that for analyzing it will become easy. You all can first note the question. See here, again in this problem, closing stock is been given, purchases is been given, another direct expenses, wages also is been given. That means the cost of goods sold, first we need to calculate. Opening stock plus purchases plus wages minus closing stock, you all will be getting cost of goods sold. And then here they have given income from investment and dividend received. These are the non-operating income which has to be added. Getting my point? So that has to be added. And salaries, rent and rates and insurance, depreciation, all these are, again it is your direct operating expenses. So salaries, insurance, rent, insurance, and again depreciation, selling expenses. All this comes under the operating expenses which has to be deducted. Discount allowed, loss on sale of machinery, that is plant, interest paid. All these are non-operating expenses. Again it has to be deducted only, but heading different ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಿರಲ್ಲ. Now let us go for solving it. See, as I told, first you have to go for calculating the cost of goods sold. Working note number 1. And here opening stock you will be taking for both the years, that is 85, 2 lakhs. 85,000, 2 lakhs. Add purchases and add wages minus closing stock. You will be getting cost of goods sold of 4 lakh 45,000 and 6 lakh 5,000. Now this you got it. Cost of goods sold calculate mada agide. ಇವಾಗ ನಾವು compare common size income statement ಮಾಡೋಣ. See here. Yes. Common size income statement of P&L account for the year ending 2013 and 2014. 2013, 14, 2 years information has been given. So we go for taking the net sales. It already sales minus returns avare ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Net sales has been given over here. Net sales is to 10 lakhs and 12 lakhs. Keeping this as the base, 100%, 100% you have taken. Now next, less cost of goods sold. See here. Okay, so let's check out over here. Cost of goods sold 4,45,000. Here in the working note we have shown. Take the same thing, 4,45,000 divided by 10 lakhs into 100. You will be getting 44.5%. Every item you have to take and divided by the net sales, because we are taking the sales as the base. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, total operating expenses you will get. Then you go for adding all the operating income, then you'll be getting total operating income. In that you go for deducting your non-operating expenses. Totally at last you will be getting your net profit. ಇದೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್? 44%. ಇಯರ್ ಏನಾಗಿದೆ? 50%. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 55,000 ಇತ್ತು. ಈ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 49. It has been declined. It has come down. Even though the sale is increased with 2 lakhs, because they have not concentrated on the cost of the goods sold, then automatically the impact is on the gross profit. The gross profit is been declined when compared to the last year. Getting my point? And then when you check with the expenses, operating expenses nodi, last year 12.9% ಇತ್ತು. ಈ ಇಯರ್ 14.67% ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈನ್. ಬಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡಿ, 1.7 ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ 1% ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1% ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 8%, 10% ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇವನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಂಜ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Not much increase. So they are not able to meet this expenses. So because of this expenses, operating expenses ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, and even non-operating expenses is also is increased. See, operating expenses and non-operating expenses both is increased. Last time non-operating expenses ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1%. ಇವಾಗ 2% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. Getting my point? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, and they are not getting any income from any. That means when you are not getting income means somewhere you have not invested your funds properly. Because funds invest ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ. ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈನ್.
So here they are not getting any good income also. The organization is not doing well. That means they have not taken any initiative to do it. Profit nodi. Last time ಎಷ್ಟಿತ್ತು 42%. ಈ time 34% ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಿದೆ. That means the profit has come down. They are not ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾದ್ರು ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಬರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 5% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ the organization has not taken any initiatives to control the operating expenses. Interpretation. The gross profit of the concern is gradually declining from 13 to 14 because of increase in cost of goods sold. The operating profit of the concern, again, it has been declining. And net profit to itara comparison photo. The overall profitability and efficiency of the concern is declined from 13 to 14 gradually. So the management has to take measures to improve the efficiency. So ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. So in this way you can go for giving the interpretation and the conclusion. I hope you are clear with all these three problems. So with this I'll be ending the common size income statement. In next class we will be starting with the common size balance sheet. See, balance sheet very few problem I'll analyze, but I'll be giving you all the homework problem because it remains the same. You all can do it. And then we'll be starting with the trend analysis. Okay. So in tomorrow's class, I'll be starting with common size balance sheet and trend analysis. Okay. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe. Make sure everyone are healthy. Thank you.